необычный, сложный. Блин, может сложный? Потом поменяю, если что. Я знаю их обычные сложности. Back to the beginning. We all Обычные это come лёг- to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Ни хрена себе, мы за водяного играем, что ли? Раз. Ну, вроде нормально меня слышно. Только вот игру, наверное, слышно слишком... Чувствительность, звук. Наверное, до 50 убавлю. Кстати, даже в меню такой звук клевый прям чувствуется. Фильтр при гиперакузии. Графика. Качество. Почему у меня 1280? Это разрешение рейтинга. Физикс. Размытие. Качество постобработки. Пускай будет высокое. Освещение особо я не вижу смысла высоким выставлять. Качество тумана. Туман я люблю. Трассировка. Ну, низкую прозрачность включу. Здесь тоже все по низкому, наверное. Потом, если что, выключу.
Мы играем за Скуфа. Вот это я понимаю, игра будущего, блядь. Они опередили свое время. То есть этого мужика родило озеро, видимо. А озеро злое. Already gone. Вот здесь, кстати, мне кажется, качество кадров упало немножко. Как только я зашел вот в эти заросли. И хватит. Офигеть, такие деревья реально существуют. Ну это метасеквой, наверное. Ни хрена не видно здесь. Там свет. Блин. Я думал, они рассеются. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers!
I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Такой зернистый фильтр. Небольшой. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Приглашение. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. Мне не нравится сглаживание, прям мерзкое. Все-таки я выключу вот это вот все, как было. Вот это вот размытие, прям жесть. Эффект пленки. Ну, получше стало намного. Protect the trails. Мне сюда нужно? Черпак ведьмы. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently Некоторые органы находятся в outside the командировке. victim's person when they should be, well, you know, inside.
Да что ты говоришь? Were there any witnesses? Yeah, couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. О, здесь типа The обитель Mind разума. Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Предыдущее убийство. Confidential. В окрестностях Брайт-Фоллс произошла череда убийств. Чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлениями. Без вести в 2010 году больше не стоматолог, учительница, хозяин магазина. Почему написано «все жертвы пропали без вести в 2010-м»? Это здесь написано то есть он пропал в 2010-м, а тело находят только сейчас. Да нет, вот это вот в 2018-м. То есть их только сейчас находят. В 12-м, 18-м и, видимо, в 22-м. Единственное, что объединяет трупы, вздутие, но причины смерти разные. Посмертные татуировки на теле. Как они в темноте татуировки еще наносят? Вы что, прикалываетесь? Или татуировки у них появляются уже, когда они из воды выходят. Жертвы не обладают схожими особенностями. Вот офигенно, типа, если квартиры нету, напридумывал себе квартиру, комнату, чертоги разума и живешь. Блин, прикольная комната, мне так нравится. Прям кайф. Прям холл такой. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Ну, графика очень красивая. Fucking Хотя вот это nature дерево, оно стрёмно как-то gives me a выглядит. headache. It's too much sky. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Видимо, я сюда еще приду. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson.
Правда ли походы помогают от депрессии? Виртуальная чемпионка по выпечке из Брайт Фоллс. В нашем дивном новом мире возможны победы в дисциплинах, существующих только в виртуальном пространстве. Соревнование носило гордое название «Пекарь-суперзвезда», в котором участники соревновались в приготовлении вкуснейших сладостей для своих виртуальных друзей онлайн. Хаос на озере Колдрон. Бесчинство в съемных коттеджах. Поздним вечером неизвестный напал на отдыхающих. Пострадали 3 человека. Одного из них пришлось госпитализировать. Местным жителям остается лишь гадать, пойман ли злоумышленник. Если вы собираетесь в этом сезоне отдохнуть в одном из наших очаровательных домиков, просьба выйти на связь. Возможно, выбранный вами коттедж пришел в негодность, и мы закрепим за вами другой. На тропе найден пропавший доберман. На, подбегай. Не разводить костер. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Зеркальный пик. Зеркальная вершина. Могучая гора вдали — ничто иное, как Миррор Пик. Культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Ух ты, прикольно. Вон она. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Да, давненько здесь все заброшено. Так, я вообще туда иду. I'll be back in a second. Roger. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Ай-яй-яй-яй, убили скупа. Step Ни за 1. что, ни про что Examine the убили. corpse.
Блин, я не хочу на его причиндалы Body is смотреть, а то еще positioned on the забанят. table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? А, сердце у него лежит рядом. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Книги помогли найти ответ на открытый вопрос. Имя убийцы, жертва. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Блин, вот зачем мне вначале показали, как его убивают? Я не понимаю вот этого прикола, вот это вот. Когда тебе показывают конец. Меня вот это реально бесит. Блять, ну... Наверное, слишком светло. Даже меня слепит. Блять, нет, это еще хуже. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Large amount of blood on the table. The victim died here. Здесь больше ничего нет. О. На будущее. Многочисленные следы разных ног. Это убийцы. Обильные брызги крови на на столе. Это жертва. Нет? Тоже убийцы. Footprints, indicating multiple killers. Quite the party.
Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Блять, как же он бесит. Походу он не вернулся, он сюда приехал, его поглотило озеро, и он только через 13 лет вышел из него. Блин. Он реально состарился. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Блин, а взять какие-нибудь образцы, там, я не знаю. А где опергруппа? Чё, можно идти I had to домой? review the clues. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Предумышленное убийство или нет? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Откуда пришла жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Сага может интуитивно обнаружить новые улики. Ритуал убийства. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake, before his murder.
У нее какие-то паранормальные способности? This mug always cheers me up. Not the worst mom. Не худшая мать. If only the rest of the bureau knew Остальные what a сотрудники softy бюро близко Casey не is. представляют, какой Кейси на самом деле. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Тыква? My first ever prank on Casey. A true classic. А, этот розыгрыш, когда откручиваешь солонку немножко, и когда кто-то пытается посолить, ну, жертва розыгрыша пытается посолить, то он высыпает кучу соли в свой напиток или еду. Casey's favorite brand. Tastes terrible. Wild Valley. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Самолетный душитель. Исследовать берег озера. А, понял. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Locked. They really don't want people coming in here. Фига себе тут заросли. Мне кажется, тут минимум 10 лет уже все заброшено. Welcome back, Anderson. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? Что я не They могу come out прочитать? from under the boulder. Makes no sense. Что там написано? Почему не могу прочитать? Бред какой-то. А, все. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us.
The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Так, досье, страницы рукописи. A witch with no heart. Ведьма без сердца. A strange echo of Al murder. Черпак ведьмы. Нет ничего загадочного в том, что озеро Колдрон получило свое название из-за похожей на котел формы. Однако, с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, и из него выросло странное дерево, которое назвали черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере. Затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призывала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. У нее кто-то вырезал сердце здесь. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Can't go any further. Water's too deep. Красиво так. Интересно, здесь есть аллигаторы? Ну, это, скорее всего, пресная вода. А в пресной воде... Да хотя водятся. Крокодилы, наверное, водятся. Аллигаторы, они в соленой воде, что ли, водятся. Но вообще разница между крокодилами и аллигаторами в форме морды. У аллигаторов у них такая более тупая морда, нос. А у крокодилов вытянутый такой. И, по-моему, крокодилы поменьше, чем аллигаторы. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Ты куда пошел? Выяснить, что произошло с Найтгейлом. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ну, я I want надеюсь, to walk она... around for a minute. You know where to find me. Я надеюсь, она не будет прямо на месте преступления лезть ему в грудную клетку.
Тело сначала нужно эксгумировать. Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. У меня есть фонарик. Блин. Без фонарика херово. Чё это тут? Чё это такое? Светится. Вообще непонятно. Какой-то баг, что ли? Я не понимаю. Но это, видимо, охотничий домик. Какие-то таблетки, свечка здесь. Здесь даже буржуйки нет. Или вот она. Нет, это даже не буржуйка. Но это летний охотничий домик. Хижина ведьмы. Тут жила ведьма озера Колдерн. Будьте осторожны. Возможно, ее дух до сих пор здесь обитает. А как она здесь зимой-то жила? Вы чё? Это какой-то новострой. Нельзя здесь зимой жить без отопления. Чё, сходим еще туда вот? Почему бы нет? Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. What's the forest favorite shape? Типа, короче, это какая-то шутка непонятная для русскоговорящих. Тарики нашел, нихера себе. Игра еще не началась, я уже залутался. Очень странные такие багующие отблики. Хотя нет, не багующие. Они пытаются имитировать то, что ветка закрывает вот эти блики, качаясь. Вот мы и вернулись. Блин, ну дайте мне фонарик. Вот, господи. They left a lot of garbage. Америка. Not the fastidious type. Здесь, наверное, бомжи жили. Или как их еще называют, сквоттеры. Интересно, марка пива та же самая, что и на месте преступления? Если так, то... А что это за знак? Это какой-то знак, он что-то означает. Как гильдия воров в Скайриме. Гитара. Если бы я здесь жил, здесь бы вообще вот этих чипсов бы ничего не осталось. Вы чё, прикалываетесь оставлять такие вещи тут? Нифига себе, она как железный человек просто сломала своим телом. Выломала, блин. Сковы. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Скоро вернусь.
Понедельник. Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы, но некоторые из них он уже сам затоптал. На будущее обучить разведчика. Докладывать нечего, поскольку животных, как всегда. Несколько животных, как всегда. 9 это сентябрь, да? После наступления темноты появились охотники и браконьеры. Слышал пару выстрелов, точно не наши. Надо присматривать за ними. Кто это? Кто делает эти записи? Нифига себе, какого хера тут стоят просто... Техника какая-то стоит. Давно бы уже все растаскали. Не может такого быть. Закрыто. Thank you for shopping here. I'll be back in a second. Roger. Мусорка. А чё у меня не светит-то? Вот я фонарик достаю, не светит ни хера. Блин, ходит тут. Hey, you made it Следы back. заметают. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Она прям на месте будет осмотр тела производить. Ну, это, конечно, Casey, рофл. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. А, ну вот, Окей. это, вот за это уважение, то, за то, что сначала в морг. А то это прям совсем уже. Было бы. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key Как to меня the бесит его. gate. It's a Оу, shortcut back to the parking lot just up the hill. давай, гони. Оу. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls Господи, and talk to these как witnesses. я счастлив, что я ухожу от него. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we Да, got set up городок мне in. очень нравится. Мне вообще We should нравятся go for a такие hike if we места, get a прям chance. очень кайф. Now you're just being mean, Anderson. Как в Твин Пиксе. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. No entry. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Как его обратно закрыть? Я бы хотел на крышку посмотреть. Крышку не видно. Улучшить оружие? Фига себе. Удерживайте кнопку выстрела, чтобы перейти в режим автоматической стрельбы. Угу. Странно. Как-то странно, что я могу улучшать оружие в своем мозгу.
Я бы хотел играть вот за этого мужика. Почему не могу за этого мужика играть? Подсунули мне какую-то бабу Can't fit the афроамериканку. clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Нифига себе тут путей. Но я вернулся обратно. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Самые редкие дикие виды Тихоокеанского северо-запада. Наконец-то я добрался до озера Колдерн. Пролезть через забор не проблема, если иметь соответствующее снаряжение и навыки. Нужно найти редкого неуловимого желтоголового королькового пивуна. Время года для него неподходящее, но может повезет наткнуться на него. Обратил внимание на необычное поведение местных птиц. Кажется, они чем-то встревожены и сбиваются в крупные стаи возле озера. Хищных птиц пока не видел, но ветер приносит какие-то странные звуки. Их трудно разобрать, но я начинаю беспокоиться. Боюсь, здесь небезопасно. Отошел от берега. Растительность здесь умопомрачительная. Осенью надо будет обязательно вернуться сюда. Зарисовал прекрасный экземпляр клена завитого. Просто полюбуйтесь, как живописно с него свисает долихоусная, длиннейшая. Вот поэтому я предпочитаю деревья людям. Я его понимаю. Видел какого-то пьяного, шатающегося по лесу и ведущего себя странно. Может, это не алкоголь, а наркотики? Решил не приближаться к нему. Пожалуй, надо найти другую точку для наблюдений. Зачем он это все записывал, чтобы потом, блядь, оставить? Я не понимаю. После столкновения с тем ненормальным снова сменил точку для наблюдений. Немного поднялся по склону, отыскал местечко, откуда открывается потрясающий вид, и разбил лагерь. Надеюсь, здесь найдется перловник, шиповидный, инвазоидный вид, но растение съедобное, и притом весьма вкусное. Последние минут 10 слышно волков или диких собак. Звук какой-то странный. Они больны? Бешенство? Надо бы уходить отсюда, но солнце скоро сядет. А этот дурацкий телефон совсем разрядился. С этим местом что-то сильно не так. Но я надеюсь, он выжил. Хотя... Походу тоже пропал. Может быть, озеро его поглотило. Flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Так, я застрял. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Блять. Не с той стороны подхожу. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town.
Кайф. Город мне очень нравится, прям реально. Я бы здесь жил. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Типа паркинг работает с 8:30 до 5. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Brought to you by Davis Family Roast Turkey. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now we've all seen the FBI. Многие уже в курсе, что в городе обосновались агенты ФБР. Боюсь об заклад, вы задаетесь тем же вопросом, что и я. Этот чертов дождь. Их рук дело. Чего? Ебать там, конечно, старперы. Нормально так подтопило. Художная. Как это называется? Художная? Художная. Hello. Здорово. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. I need bolt cutters. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, our float will be the belle of the ball of this year's Deer Fest. Не колесница, а платформа, господи. Перевод, конечно, жесть. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect, really. It is the finest entertainment a town like ours has to offer. The I'll be happiest back day in of a the year. second. Roger. Like Christmas, but better. Well, I certainly hope so. I hate the holidays. Got any big plans for the day after the festival? It's known as the staying in and eating your body weight in pancakes day around here. Oh, You need to recover after all that celebrating. Cute. I've got plans now by the sound of it. I'll head straight to the old deer when I wake up. Oh, you won't be the only one. See you around. Any interesting guests lately? Any good finds? Zilch, but someone left a gross surprise under their bed for housekeeping. They were nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. When you guys said nothing ever happens in this town, you weren't kidding. Merced won't roll over on the issues. Public eye. Okay. I'm gonna get back to that one later for sure. Мэр Сеттер не уползет на брюхе от проблем. Прикольно. Ремайндер. Да, эта баба прям сильно гордится своим плакатом. Прям она не может от него отлипнуть буквально. Как художник. Вообще я хотел зайти попробовать вот в этот дом.
I guess we should get back to work. Those dishes won't clean themselves. А, это частный дом? Я думал, это какая-то... Не, это должна быть какая-то забегаловка. Исторический домик. Здание построили в 1898 году как часть одного из первых поселений на территории будущего Брайт-Фоллс. В разные периоды оно использовалось как в общественных целях, так и в качестве частного дома и с честью выдержало испытание временем. Охереть, 200 лет, блин. Офигеть. В 2015 его аккуратно разобрали и перевезли в центр Брайт-Фоллс, где заново отстроили. В 2016 году домик вновь открыл двери для гостей. So sleepy. Давай, просыпайся. More days. Посветил ему въебало. Прикольно то, что сюда можно зайти. Ты не против, что я здесь постою? Ему вообще пофиг. Ну, дом, конечно, мое почтение. Вот это камин. Эль Камино. С двух сторон топится. I can't force it open. Прикольно, слышно, как булькает эта хрень. Работа со звуком, конечно, колоссально проведена. Нифига себе, можно и сюда зайти, можно везде походить. Да. Стекло, зеркало так и не научились делать. Something about a water. А, water. Блин, что за крепота? Жесть. Люди так не сидят. Почему так сидит? Жесть какая-то. И это что, кровь? Нет, это, скорее всего, это бухло какое-то пролили. Аркадный автомат, наверное, уже не подключен. Чувствуется такая разруха, конечно, небольшая. Закрыто. Мне кажется, туалет как-то не очень удобно расположен. Но, видимо, это в угоду большой ванне так сделано. Ванна, конечно, действительно гигантская просто. Озеро Колдрон. Узнать последние новости и сплетни, особенно про 2010. Сравнить со старым делом о нью-йоркских культистах. Узнать название того вкусного кофе, что подают закусочные. Я уж думал, это кровь на подушке. А это узор такой красный. Кстати, вот здесь много... Интересно, тут что-то летает. Какие-то кусочки ткани здесь летали или что? Вот они появились. Это из-за того, что я прошел по газете или что? Бред какой-то.
Ломимся, блядь, в двери, конечно. Частная собственность, не слышал. I can't get through this. Скорее всего, это отель. О, Мишка, прикольно. Я сейчас вспоминаю сразу медведя из советского мультфильма, который там сидел на пне и, короче, трындел вот эту штуку, дергал вот так вот. Сук. Или как это? Не сук, а заусенец. Какой, короче, заусенец. Пня, я не знаю. Нифига у него тут пати хард. Enjoy your day. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. It doesn't budge. Кто здесь был? То есть кто вот это вот сделал? Это... А, это, наверное, мое... Это мои... Это моя же комната. Видимо, я здесь остановился и... NPC здесь, конечно, выполнены как-то стрёмно. Hello. Тупик. Can't open this with my bare hands. Вот, что это за знак? Охренеть, блин, какой-то жопе нашел его. Если бы не пометка, то я бы его еще и не заметил. Я надеюсь, мне еще дадут время побегать по этому городку. Let me guess. The FBI. Да Welcome to ладно. Bright Falls. Вот это догадка. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time.
We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Тут даже они здесь даже заморочили, сделали звук от нажатия в смартфоне. Слышно вот это вот тап-тап-тап. Музыкальный автомат не работает. Несчастной железяки должно быть осточертело играть одну и ту же песню раз за разом. Здесь так темно. Вы не хотите там свет включить? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Чё вы там нашли? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Блять, какие же они надменные, блять, они, наверное, из Сан-Франциско. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Убийство. Культ дерева. I need to know more about the code of the tree Это if I'm культ going из to shut them зайчика. down. Цель культа. Что за культ? Психология культистов. Кто в него входит? Но они любят чипсы. Досье. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy.
Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Ой, блядь. Как они меня бесят, блядь. Я что-то уже... Каждый второй персонаж в этой игре меня вот бесит, блядь, уже. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Интересно, такое реально бывает в жизни, типа забыть то, что тебе не нравится. Мне как-то мне как бы сложно это представить. Что там написано? Teamwork makes the dream work. Rest easy, buddy. Блин, сейчас голову откусит еще мне. Оживет и откусит голову. А, прикольная чашка. Я помню это место в первом Алан Вейке. Can't open this with my bare hands. Здесь написано только для персонала. I need a tool to get this open. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Seen anything out of the ordinary in town lately?
Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Кто-то уронил кетчуп. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Not touching these rooms. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. More the merrier. Прикольно. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Вот вы посмотрите, вон. Там символ культа. И как мне туда залезть? Ну, тоже мне, блядь, следаки. Нихуя не видят. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Первым делом в толчок. Just here to pay my ticket. Whenever you're Вы не ready to против, take если я my здесь money? пристроюсь? Блин, мужик так долго тер это зеркало, что оно перестало зеркалить. Оно просто стерлось. It won't open. Some patience, please. О, блин, с какой любовью здесь, конечно, все сделано. I swear I didn't do anything. They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? Agent? Я у вас спизжу батарейки, вы не против? Кстати, очень прикольное As you know, the investigation is being taken over by the то, federal что agents. батарейки лежат Sheriff рядом Ricker с wants us to рациями, cooperate потому fully. что они эти батарейки для I'm раций being как бы serious now, sir. предназначались. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices.
That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow. You think of everything, and we'll take you anywhere. А потом их посадили. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Что-то у вас мало так света, вы что, издеваетесь? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Lock up and stock up. О, патроны. Нас уже готовят нас к файту. I can't force it open. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they Блин, manage почему здесь that? так тускло? Вы чего? Вы половину улик потеряете из-за тупо просто не рассмотрев. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. Yes. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there?
Перчатки бы надела. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. Типа пока я в свету, меня не видно. Ни хрена себе. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go. Куда go? Vanished. Конец головы. Да, неожиданно. Something in the mind.
He didn't have a heart. Ну все, пока.